Maybe if you want to sit down there. Perfect. Hi, everyone. Hi. Как дела? Птицы подарочки. Девочки, кто по-английски не понимает, по какой стороне садится? Сказала же, с одной стороны один, с другой. Настя. Зачем мне садиться? Давай отходи. А сначала подарочки подарим? Да. Okay, we will start with our presents. Presents for you, of course. Да, okay, no, first flowers. For a lady. Beautiful. Thank you. Прекрасно. Okay, then now something heavy. Maybe you can share it later, but we give it to schools. Okay, you can check it out. What's there? Yeah? Oh! We're gonna be... It's from different cities we come from. Russia, Ukraine. Everybody brought something, so it's all different. Very cool. Я сказала, что весь шоколад разный. Все понятно, да? Well, maybe share it with your families and everything. That's so great. Oh my gosh. Oh, when we come back for Sochi, we're just... We should be giving you presents. You've been so wonderful all week. Они говорят, что мы должны были вам что-то подарить. У вас такая классная поддержка. Прекрасную программу, прекрасный You прокат. already did something special for us with your programs. It's an awesome present. Okay, now we have something for your parents. Oh my gosh. Because we are so thankful for them. And okay, so You guys are so cute. okay, we'll show you. This is a collection of pictures that Russian photographers took of you on different competitions. So this is for your parents. Thank you very And much. okay, for my parents too. I hope they will enjoy it. Like, I still have that hat. у него все еще есть та шапка, которую мы подарили. This is incredible. It must have taken so long. Oh, dear Kate, Jim. Они умиляются, что там имена родителей написаны. Я нашла фото. This is amazing. Вы поняли, да, это перевод? Мы очень рады, что им нравится. Yes, we're really happy that you like it. We were thinking to Very do something awesome. special. Wow. Like, this is just unbelievable. My parents are gonna love it. I wish they were here. Yes, maybe they... Do they come with you sometimes for the competition? Sometimes, yeah. Yeah. We might have some family in Sochi. If that's... Они говорят, что может быть в Сочи кто-то из семьи приедет с ними. Иногда они родители ездят. This is so cool. I can't believe that you did this for us. В общем, они в шоке. Они еще не все перелистали, потому что там еще какие-то карманы. You guys are the best. Well, because you are the best. It's so well done. Very well done. Well, we asked one girl. She's really good in this. And Very good. she really enjoyed working on it. It just must have taken so much time. Она говорит, наверное, очень много времени за него это делать. Что у нас еще осталось? Сушки, окей. Сначала руки в тепле. Okay, now we have something. Wow. That's so, So special. Да, все, ладно. Доставай. Да, вот это Maybe you правильно. want to put it... Yeah, do you mind? Что? Потому что Maybe we can take some water and put it in the water. Okay, now we have something for your feet, basically. For your skates. That's so To keep them warm. Oh, That's perfect. I need to know. oh, they have That's little- That's awesome. How cute are those? Okay, something warm for your skates and something warm for your... Oh my No, gosh. not here. Okay, this is my place. Синие скоты, да? Нет, наоборот. Наоборот? Наоборот. Красный больше. Okay.
for your hands. To keep them warm too. It's cold in Canada, no? Yes. Спрашивают, в Канаде холодно? Да. Yes, and you can use them in Russia too. They're so cute. Yes, we will. These are great. Открыть. Okay, and this is something for just from your fans, different pictures of cities you come from. How far away? Who came the farthest, I guess. Yes, it's like see, from here. Most from there. Yeah, here. Your friends are from all over. I'm from here. Wow. That's amazing. Девочки, что дальше? Я все буду спрашивать. Можно я еще подарю Мише? Окей, я скажу. И девушка, которая теперь пишет. Сочи is Russia is big. В общем, они в шоке, что Россия вообще огромная такая страна. Wow, you're too generous. No, we're not. No, I really were waiting for this meeting with you guys. Oh my god. So nice though to have such Okay, great there is a support. present from a girl here. She wants to give theirs. У меня в детстве я тоже маму привязывала к танцевальщике. When she was a little girl, she had such mittens like this, tied up to her shoulder. Yeah. So cute. Шапка, которую носит в России. Traditional Russian hat. One more traditional Russian hat for you. That's so cute. Thank you very much. Давай скорее свои подарки. It's gonna be hard to keep them away from my nieces. У нас есть письмо от имени нас всех. We have a letter from all of us for you. You guys are so nice. I don't feel we deserve this. You do. You don't need to feel like that. Seriously. We should be Russian. Yes. You should come more often. Они читают. Девочки, у кого еще есть подарки? Сразу же. Все, да? Все. That's so You great. guys are the best. Save that. Шприц там отдельно. И вот первым сделать. Окей, я сделала первым. Вот прикольно. I'm sorry. Okay, and the last present from us. Говори, я буду переводить. Я очень хочу вам подарить такие небольшие сувениры из России. Спасибо вам большое, что вы есть. Паузу делай. Okay, so the Russian souvenirs, and thank you very much that you're here for us. Really, it's basically from all of us. Из разных городов, из разных стран. You united all of us from different cities and different countries. Oh, that's amazing. Мы вас очень любим и Yes, we love you. желаем вам всегда всего самого хорошего и доброго. Yes, and we wish you all the best. Спасибо, что вы стали частью нашей жизни. And thank you for becoming part of our lives. Thank you. You know it's Russia, bears walking on the streets. Yeah. Did you see some? Спрашиваю, медведя на улице не видели? It's gonna look so good on my I Christmas tree. just На елку повесить. I just heard from my mom, and we decorated the apartment in Michigan and all. Они украшают квартиру на Рождество, и как раз Yeah, I'll find a special place for this. для них какое-то особенное место. Thank you so much. Thank You've you. become so special to us now. We feel like we're at home in Russia, and it's really special. That's good. Yeah. Мы чувствуем себя как дома теперь, потому что так много людей нам показали. Да, я уже сказала им это несколько раз. Не, давай. Okay. If you don't mind, we can ask you some questions. Yeah, for sure. Like 3 Do you pages guys need of more questions. chairs, though? I think that's How much time do you have? Like, so we.
I think we're good until like quarter. Yeah, 1:45. We have to do an interview, right? I can wait. Okay. Yeah. She can wait. Okay, first we have this like short questions. Like we give you two options, and you just basically have to choose one. Right away. It's like, for example, sea or mountains, like Tessa and Scott said. Like. Кто-нибудь может Tessa, you go first. Then I'll... Что надо? переводить, потому что я буду по-английски говорить. Сейчас будет блиц, она будет говорить два слова, они будут выбирать Слова каждый раз переводи. слово. Слова буду переводить. Хорошо. Okay, so the first one is sea or mountains. Море и горы. Sea. Море. Okay, morning or evening? Evening. Переведи. Both. Both. I like morning. South or north? North. Okay. Cinema or nightclub? Nightclub. Winter or summer? Summer. Both. Different times a year, I need both. В разные времена года им нравится и то, и другое. Окей, пицца or суши? How do we work together? Я спрашиваю, как вы вместе работаете? Окей, apple or orange? Orange? Okay. Silk or wool? Шелк или шерсть? Silk or wool? Probably wool. Okay. Варежки хорошо подошли. Ага. As long as it's not that itchy. Okay. Cat or dog? Okay. Airplane or train? Train. Oh, really? Depends how far we're going, but yeah. Поезд или самолет? There's no security, unless we're flying private. Are we flying private? Okay. Tea or coffee? Coffee. Okay. Short dance or free dance? Поняли? Произвольно. Okay. Can we ask you guys those questions? Yeah, exactly. Short dance or free dance? Free dance. Они нас спросили, что нам больше нравится. Да. Ну, как бы, на всякий случай. Okay. Coffee or tea? Водка or beer? So why did we say anything? Beer, for sure. There you go. Okay, it was a joke. Okay, now since we talked about free dance, we wanted to ask you about, a little bit about free dance of this season, Carmen. The first is we really like it. And Yeah. yeah, поняли, да? Yesterday we talked to Marina and we told her that like we are like all over this dance. She was pissed. No, really, it's great. So the question is, before you made the dance, did you watch any movies or operas or whatever? Did you prepare? Перед тем, как выставить танец, вы когда готовились, смотрели фильмы, там, оперу, что-то? Yeah, absolutely. I feel like we've taken a whole course on Carmen. We kind of know the story inside and out, and we researched a lot. And Jennifer Swan, who helped choreograph, also worked with opera singers in Italy, and we talked to the opera singers or heard from them what they feel and what they're thinking when they sing the opera. So, sorry. No, I'm just saying to Okay. So that was really insightful, and trying to combine all these different resources to come up with what our vision really was and what the story that we needed to tell. It's been really special, and it was really nice to work with Jennifer. Они говорят, что они очень, когда готовились этот танец ставить, они там целый курс прошли по Кармен, там изучили все вдоль и поперек, и хореограф, который ставил, у них были знакомые оперные певцы, которые в эту оперу ходят, они тоже с ними общались, и, в общем, они так чувствуют, что они просто прочувствовали полностью. Okay, about Carmen again. Was it easy to put the dance, or was it hard? How did the emotions came? Like, was it easy, or you had to make up something? Or how did it go? It went in different stages. I think we spent a lot of time on this program in particular. We actually kind of made the program and then went back and redid it, pretty much all of it, especially when we started working with, as I said, Jennifer Swan, our modern dance teacher.
teacher, and we kind of had to kind of scrap the whole thing. So we actually made our program probably in June, and then had to go back in August and fix absolutely everything. So, and cutting the music took a really long time. So this program, it's come a long way in a couple months to be ready for November, because it took a long time in the beginning stages. But we really love it now, and it's hopefully going to be one of our favorite free dances we ever put out. So. It was worth all the work, but it was definitely a lot of work this summer. Yes. Значит, они очень долго работали. Сначала они в июне полностью поставили все, потом вернулись к нему в августе и практически полностью переделали все заново. И, в общем, это очень много времени заняло, чтобы это все поставить. Очень много времени тоже заняла нарезка музыки, чтобы сделать то, что сейчас есть, чтобы к ноябрю как бы ее подготовить. И они очень надеются и думают, что, возможно, это будет их лучшая freelance, как это будет, произвольный занятие. Да. Whose idea was to make black costumes? Non-traditional. Чья была идея сделать черный костюм? Oh, that's a great question. I think we knew we didn't want to do the typical red. Не хотели делать типичный красный. My mom actually had a huge influence. She was kind of on her own this year. I was really busy with school, and it just seemed like we could never manage to combine everyone for a meeting to really talk about things. But yeah, my mom did a ton of that, which was fantastic. I think we wanted to kind of have hints of the traditional Carmen. So there's lace, it's gray fabric but black lace over the gray, and it reads black, but so a hint of that feel, but with the mesh, especially in Scott's costume, we wanted it to feel sort of updated and pretty simple. I mean, it's hard with a lot of the lifts we're doing to have elaborate costumes, so we wanted it to be pretty streamlined. I mean, I think if most people had their way, our coaches anyways, they would have us skate in just bodysuit and tights like we practice in, because you can see our lines, and it's amazing how different it looks then when we put a dress on me, and it really changes things. So maybe I should start practicing in a skirt more often. Окей. Значит, они сразу с самого начала хотели, чтобы костюмы были не традиционные, что-то другое. Очень много Тессина мама думала над тем, чтобы сделать. Они хотели, как бы ткань, она вообще черная, но на ней как бы есть не черная, а серая. И с ней черная сеточка, то есть она вроде как серая, но и черная одновременно. Тоже проблема в том, чтобы сделать их и простыми, чтобы можно было все поддержки делать, это очень сложно. Если бы наши тренера выбирали, они бы, наверное, мы бы катались тренировочно, потому что тогда все видно хорошо и все легко делать. И Тесса говорит, что, наверное, нужно больше практиковать в юбке, потому что потом на льду это все по-другому. There's a bit of juxtaposition, especially in my costume with the lace and the mesh, but also in the skirt because they're the ruffled effect, but with some grays and purples, but then some of the fabric is actually hand painted, so that's pretty modern with the kind of silver sparkling. Wow. You can't really see all those details, I guess. Well, but now we know them. Yeah, Она говорит, на юбке там вот эти воланчики, там они вручную порисованы там серенькими. Я говорю, ну вы это не видите, я говорю, ну теперь зато мы знаем, что с вами сделано. Oh, great. Yeah, what about your dress? Mine's just black. It's made of bamboo, the fabric, I guess. Right? Сколько вообще не в курсе? It's from bamboo, so it's so soft. Из бамбука делают ткани. Very comfortable. Вот, я не знала, видите, я Постельное белье есть. вот. В общем, очень мягенько и хорошо. Ой, люди, что делать? Что еще тут очень много? Я закончу свою программу. Конечно, конечно. How to describe this dance? Because it's such a different way to perform Carmen. It's really different, and it's, I think, risky. Because what would you say? Well, you can jump in here at any time if I screw this up. But we're really trying to just show our characters through our movement, and we're not trying to. Our modern dance teachers really tried to just make it, it is a sensual program, but we're just trying to show that through, the actual dance movements and not so much like typical facial expressions or crazy arms like you would see in skating. So we're really, trying our best to channel, proper modern dance movement and show that on the ice, as well as combine some pretty difficult elements and some very demanding skating stuff. So it's a tough balance. What
do you think you've managed to... Можно я просто не запомню все? I'm sorry. Скотт сказал, что они стараются показать, передать характер и движениями, а не выражением лица и как бы размахиванием руками. Вот, то есть, чтобы все через движение передать характеры своих героев. И чтобы это еще комбинировалось, вот современный танец комбинировался со льдом, да, с фигурным катанием. То есть в этом сложность, да. And have you managed to perform everything that you in this competition? Well, Все ли вы сделали, что планировали на этом it's November. I соревновании? think Tessa and I were both talking about that this morning. Things have to improve. There's some things that we can definitely do better. And I think it's just the beginning for this program. That's what's kind of exciting about it. Is you know, even the dance parts, we need to work with our modern dance teacher a little bit and make them a little bit more authentic, especially for me, because Tessa, you know, I think she's really good. She has that background, but I need to work on that a little bit. And the program needs to grow. I mean, the elements need to be stronger, and there needs to be more speed. And I think that'll come with some time and training. But to be honest, our first two competitions we're extremely happy with, and we're happy with the way we skated. But you know, we know it has to grow and it has to get better if we want to capture our world title in the spring. Last question. We should just speak Russian, maybe. Давайте, хорошо. Значит, они говорят, они довольны первыми двумя соревнованиями, которые они откатали, но все равно танец только как бы в начале пути, можно сказать, что и над ним нужно еще больше работать, особенно сколько говорит, что ему, потому что для Тессы это более как бы натурально. Вот современный танец, ну, у нее как бы лучше получается, им нужно больше именно над тем, чтобы это делать, работать, но они надеются, что они смогут это сделать, да, и они надеются на отработать достаточно хорошо, чтобы выиграть чемпионат мира в этом году. What's your favorite city? Как часто вы Канаду посещаете, потому что вы живете в США? Well, Да. we go home to London almost every weekend throughout the season because our off-ice trainer is there, so we work out with Maria Mountain at Revolution Conditioning on Fridays and Sundays, and then she makes our program for the week. So as much as we can make it home, we do, primarily to see Maria, but also to get home and feel grounded and get away from our normal work life in Canton, Michigan. And favorite city in Canada? That's a great question. Well, it's London's home, right? So that's There are so many. Ilderton for me. It's my favorite city. Yeah? 400 Which one? My hometown is very small, Oh, I so. see. But that's what I think is interesting. Sorry, Tess, to jump in, but Canada has a lot to offer. It's big like Russia, so you get a very different feeling, and they're both good when you're on the East Coast or when you're on the West Coast. I think I love the East when I go out there because they're so laid back, and it's the maritime people are special, and then they're very fun and upbeat. And then you go out west and get a completely different vibe. So I think that's what's so neat about Canada is it's completely different in the different regions that you're in, and you know, there's something for everybody. That's what I like. I think Russia's like that, right? St. Petersburg and Moscow, Sochi. Moscow is different Yeah. country, basically. Значит, вопрос, как часто вы ездите в Канаду и какой ваш любимый город? Ездит в Канаду на каждый выходной в сезон. Я пропустила, с кем они там работают. С тренером по ФП не работают, поэтому они с пятницы по воскресенье они в Лондоне у себя там работают, а потом возвращаются назад. Вот, спросила, какой любимый город, Скотт сказал, что Канада очень похожа на Россию, в смысле, что она очень большая, и как бы восток очень от запада отличается. Поэтому это, ну, в этом весь прикол, что классно. И там, и там. Vancouver is very similar to Sochi because I was living in Vancouver and in Sochi. Yeah. Well, that's good. I like Vancouver. Да, Ванкувер очень похож на Сочи, говорят. Мы не были в Ванкувере, но мы... Скоро будем в Сочи. Да, скоро будем в Сочи. Окей. Окей. Спрашивали про тренеров? Okay, yes, we want to ask a bit of a personal question. Great. Well, if you don't want to answer, just say we don't We'll want to tell talk you, about don't it. worry. We were worrying about you in the summer when your coaches basically split up. How hard was it for you? And how is your relationship with you right now? Do
do you stay in touch? Я спросила про разрыв с Игорем, как они себя чувствуют по этому поводу, насколько они переживают. И общаются ли с ним? Well, it was so sad to hear of the news. We were away because we were doing shows, so we weren't actually at the rink when everything was happening. So, I mean, I guess we were fortunate to stay away from all of the drama, but of course when we got back to the rink it was a very different feeling without Igor there, and it's sad because Igor and Marina had so much success together and they seemed to work so well together for so many years, and but most importantly everyone needs to feel good in their work environment, and there needs to be a positive atmosphere, and people didn't seem to find that and just didn't work out. So, it was really sad, but I think we needed to focus on our job for the summer, and we kind of have this dream team, we're calling it, and it's just we have great people around us and really great energy with Oleg now is at the rink and Maurizio sometimes. So I feel like we have good people in place and we're in a good space, and Marina's taken great care of us. But of course we just wish Igor all the best, and we thank him because we had 8 amazing years with him. He did a lot for our career. Окей. Значит, когда разрыв произошел, их не было, они делали шоу, то есть они как бы ничего не знали, и в принципе они рады, что они не были там в середине вот этого всего плохого. То есть когда они вернулись, конечно, это было необычно, это было не так, как раньше, но им нужно было сконцентрироваться на работе, готовиться к сезону, поэтому они постарались. Они очень довольны той командой, которая сейчас у них есть, то есть как бы у них хорошая атмосфера и все такое. Но, конечно, они с Игорем проработали 8 лет, поэтому они все равно как бы скучают, и желать им всего хорошего. Что спросить по-русски? Почему Энтони Хопкинс? Откуда не What's about storyline in your show dance? You have some interesting movement like this, Tessa. Как нашли музыку для короткого танца? Mary Jane Stong, who was a Canadian ice dance coach and is now kind of a mentor at Skate Canada, and she sent us, or was in at the rink before Worlds last year and brought this music. Tessa and I liked it a lot, but Marina didn't. It was interesting, but then we went to Worlds and focused on that and went on tour. And we got back, and Elena Tchaikovskaya had also sent Marina that music and said that we should skate to it. So Marina was kind of like, well, I mean, we should skate to it because Elena is obviously a big part of her career. We worked with her before the Olympics. It was amazing. And she trained Marina, and Mary Jane said it, so she thought it was too special to let that go, and we were hoping it would be a free dance, and we were going to do Carmen for short, but there wasn't. I actually didn't think the polka that we had picked. Yes, polka and Carmen. Well, that's what they thought. We thought it would have worked. But anyways, it ended up working very well, and it's a beautiful piece. But as we were talking about it this morning, and sometimes we forget just how much we had to cut out. There's such a great. There's different levels to the music, and we kind of had to simplify it, which is a shame. I feel bad, and I hope Anthony Hopkins doesn't get offended if he ever sees us skate. But it is beautiful music, and we really enjoy it. And it's funny that you mentioned the storyline because I think that's going to be one of our kind of our projects in the upcoming weeks. We want to go home and re-look at the short dance a little bit and see if we can get a little bit of a deeper storyline, something that makes a little bit more sense. I think we started off with something and then kind of abandoned it later on in our training, and that happens sometimes with programs. So we're hoping to kind of breathe fresh life into it going forward, and hopefully that'll happen before finals and definitely before the spring events. Or, I keep saying spring event, New Year, January. Окей. Скажи коротко, потом... Да, я пытаюсь, it's okay. I'm just trying to remember. Значит, музыку предложил, кто предложил, я забыла. Не, Чайковская, потом... Да, Марине не понравилась музыка, но потом Чайковская вообще вне зависимости от той и другой женщины прислала ей эту музыку и сказала, классно было, чтобы они под нее катались. То есть как бы 2 человека с разных сторон. И тогда Марина сказала, окей. Они вначале думали сделать Кармен в короткой программе, а в произвольной вот этого Энтони Хопкинса, но под польку как бы все не ложится Кармен, и поэтому так. Еще они хотят больше поработать над тем, чтобы больше короткая была история. То есть они сейчас поедут домой, чтобы это был какой-то сюжет. Да, музыка прекрасная, им очень было жаль, что пришлось там вырезать куски. Они надеются, что композитор не обидится, когда если когда-нибудь увидят, как они ее порезали, и не очень
Was it okay? What did you think? Was it okay? You have a job soon. Ой, yes. Здесь? Что? Подписать, да. А все, мы уже заканчиваем? Нет, просто подпишем, а потом еще поговорим. Окей, сейчас, пока ты достанешь, Василиса, wanna ask a question? You are traveling a lot and live in hotels a lot. Do you prefer, who do you like to Девочки, live есть второй with? баннер? Who is your Preferable roommate? roommate? Well, all of our preferable roommates are gone. С кем вы Второй живете? баннер It где? used to be Jeff Bunnell for me. Я второй не We видела. always had the best time rooming together. And, I also room with Joanie and Rochette leading into and at the Olympic. But since then, kind of been on my own, which is nice to have my own space. I find when we compete, I sort of get into this little zone, and it's nice to have some privacy. And we're also older on the team now, so it seems like everyone else is playing, but it's nice to see the kids coming up. For me, I always sit in a room with the pair of boys back when I was young, and it was like Craig Bunchen and Cody Hay, and they probably were the best influences on my career, so it's better that I'm on my own now. And as Tessa said, just have my space to relax. And we're pretty busy actually, especially at a competition. We feel like in training we have longer days and we skate more, but we go to the rink and skate and we can just focus on what we do. And when we're at a competition, you're always going, always doing something, seeing officials in the lounge, you're seeing them at the, you're seeing fans when you come out of the rink, which are great. When you have fans like this, it's great. But not every fan loves us like you guys do, so it can be work sometimes. So we found that the older we get, we kind of need our own space. And just time to be a normal person at the end of the day. Be a normal person. Well, as normal as I can be. Значит, они раньше, Тесса говорит, даже жила с Джеффри Баком, когда я ездила, с Коцким тоже, но сейчас они старше, и они устают. Ну, девочки, можно я буду сокращаться, не буду. Они очень устают и хотят быть по одному, как бы, чтобы отдыхать. Потому что когда ездят на компетиции, господи, на соревнования, это очень много работы. Они там встречаются с всякими официальными лицами, с фанатами, и это как бы хорошо прийти домой. И, в общем, Расслабиться. Предлагаю с вопросами, чтобы не перебивать. Давайте сначала еще несколько вопросов, потом уже знаете. Tessa, what is your favorite ballet dance? Ballet dancer? Yes. Belly dancer. Not belly, but belly. Any of them. I'm sorry. Балерина любимая. Growing up, I always admired Kimberly Glasgow, and she was principal at the National Ballet, and I actually got to, she taught some of the classes at my studio, so I got to take from her, which was really special. So I think Kimberly would probably, for a long time, she was listed as my favorite athlete. Поняли, это Кимберли, она в национальном балете в канадском, я так понимаю, танцевала. Да. И она даже как бы училась немножко у нее, она для нее как бы пример для подражания. Спроси русский. Russian ballet dance. Do you know any? Yeah, well, in watching this, No one asked me who my favorite. What is your favorite ballet? I'll leave that question there. У меня место кончилось. Yeah, Hockey Tessa. player? Yeah, but it's not the answer you want for it. well, I've been watching a ton, but I'm afraid that I won't say their names properly. But I've been Она watching будет a ton, правильно especially сказать with имена. this Carmen, Birch like come from? when it was actually written for my. So I've been watching it. I'm getting distracted. Hockey player? All Canadian people. Oh, Russian? That's not for me. For her, Я yeah. только что спросила Эми. Да. Да. И я не поняла, кто. И только канадцы. Все канадцы, он сказал. Все. Давайте там еще технический вопрос, еще нам парочку вопросов, потому что мы еще отдохнем. Говорите, что спросить, потому что я не знаю, что выбрать. Про вот эту, кто ставил программу в процентном соотношении, потом по поводу нашей So we'll go. Ага, окей, Jennifer's one. Here's a good one. We like these ones. You do?
Девочки, что спрашивать? Чьи больше вклад в презентацию? Кто процентном соотношении скажет? Okay, whose input was the most in the free dance? Like in percent, like 40, 60, 20, 80? Choreography-wise? Yes. Well, of course, technically we have to do the footworks and the lifts and the spins and all the elements were created with Marina and Oleg and all the, I would say that most of the choreography as far as vision is concerned, Jen had a lot of input, so I think it was a nice mixture, especially with, you know, the technical and the artistic side of things. So what about percent? You can say really but a percentage 100 of that, and 100. No, but 100% both. yeah, yes. But yeah, Jen had a lot of. I mean, she choreographed all the actual dance. Yeah, that's what's been great. Is going back and making sure everything makes sense. We've really had to. I think that's what reads so well about the free dance, and that's what we'll be looking to do with the short dance as well. Is every movement has a purpose, and there's no arm that doesn't make sense. And we'll be. I mean, as the year goes on, you get training a program. We'll have to really focus on that. So we'll keep bringing Jen in. Just you know, trying to stay true to our vision for this program. It's neat because Jen can come up with movements and storyline and vision and, like Scott said, purpose for the movements, and Marina has a great eye for how things can piece together and, you know, where it fits within the program. So it's been a good balance. Ну, в общем, проценты они сказать не могут, понятно. Значит, тренеры работали на технической стороне, все там дорожки, все, что нужно. Дженнифер работала над хореографией, и чтобы каждое движение в программе имело свое значение, чтобы не было лишних там, ни одного взмаха руки не было лишним, чтобы все, у нее очень хорошее видение того, как это все должно выглядеть в программе, а у Марины очень хорошее видение того, как все это расставить, чтобы оно как бы было правильно. И тоже еще рассказали про боковых питаний, что они тоже хотят, чтобы там тоже было, чтобы каждое движение имело какое-то значение, то, что они делают, чтобы это не было просто ля-ля-ля. Давайте еще один вопрос. Для будущего. Все, хорошо. Okay, the last question. I said it a couple of times and nobody said it. Oh, I'm sorry. We're going back. Virtue&Scott, I said that was my favorite. You heard me, right? Что? My favorite Russian dancer. I said Virtue&Scott. I was like, and then I didn't know if then I was like, oh, maybe he's not Russian. I Yes, thought for he's sure Russian. he was I'm sorry, Russian. I'm sorry, but me I'm too. sorry. Just going back to say that Да, Скотт сказал, что Барышников ему нравится, а мы не слышали. Вот так вот. We impressed, yes. Ballet is like, God, he's amazing. I had He's to still work. amazing. I had to work a little bit at my ballet skills. It didn't come naturally to me, but I always used to tease the teacher when I walked into class because she's Ukrainian. And I always walk in and be like, here, Mikhail's here, and she'd be like, whatever, go to the bar. Да, Скотт говорит, что для него сложно, вот как бы балет это не его как бы, не его стихия, да, ему было сложно с этим. Он знает Барышникова вообще. Супер. Okay, and the last question about the future. I mean, we hope you will skate for a long, long time, but still we want to ask about your future. So what are your plans? We know, we heard that Scott wants to do something bigger skating in the future, or not anymore? Yes? Definitely. Did you already try like training somebody? Did you have any? I coached when I was a little bit younger. Like 3 or 4 years ago, I coached a lot. I was trying to, obviously skating is expensive, so I needed to coach to try and support my training. I really enjoy it, but yeah, it's funny. I only like teaching students who want to be there, so it's tough. Oh, it's not funny, it's natural. Yeah, I know, but I don't think I have the patience right now in my life to teach people who don't want to be there. So I don't know if I'll do that full time. I want to give back a little bit, and I'd love to be a little bit of a mentor to some of the younger skaters, or help Skate Canada if they wanted help, or whoever wants my expertise. But yeah, I think because we're so close to the picture right now, and some time away to really evaluate kind of what I want to do with my life and see if this is something that I'll miss and really want to be a part of again, or maybe I'll move in a different direction and take my life elsewhere. Значит, года 3-4 назад Скотт тренировал каких-то людей. Ему нужно было зарабатывать на свои тренировки. Вот. Ему нравилось работать с теми людьми, которые хотят заниматься, что в принципе нормально.
Вот. Но он как бы не может сказать, что вот это 200%, что он этим будет заниматься всю жизнь, потому что настолько они сейчас близки к этому всему фигурному катанию, что нужно немножко отойти, чтобы понять вообще, чего ты хочешь. То есть когда они уже закончат, может быть, и он переоценит ценности, и тогда сможет решить, что будет делать. Ну, возможно, и тренировать, да. То есть сейчас... Okay, Tess. She's a way better answer to this question. Yes, we want to hear that. I don't think I would make as great of a coach as Scott would. I've seen him coach dance teams and in seminars and things like that, and he's fantastic. I'm not quite that talented. Прибедняется. Не может тренировать хорошо, как Скотт. That's not true. She's not understand. Он говорит, что это неправда. I definitely want to continue with my schooling. There are a few options that I'm looking at. I'd like to do a master's of positive psychology at some point, and maybe eventually do law school as well. But I can see myself more in the business realm of things. And What kind of business? I don't know. Wow, business lady. Yeah, we'll see what doors open. But it's something that I've really taken a liking to, especially since the Olympics. And what is that? Well, just in dealing with companies and negotiations and contracts, and I've taken some business classes and I've really enjoyed them, and it's something I can see myself doing. I think maybe keep one foot in the door in the skating world, whether it's with broadcasting or I'm gonna make her choreograph. choreograph, but yeah, we'll see. Ты говоришь, что хотела бы продолжить учиться вот, на психологии, возможно, потом на юридическом чем-то, но ей очень нравится вообще бизнес, мир бизнеса, вау. Вот. Да, переговоры всякие вести деловые, в общем, она даже проходила бизнес-курс, да, но, возможно, она будет что-то делать тоже в фигурном катании. Скотт сказал, что заставит ее хореографию ставить. И она сказала, ну да, может быть. Ну, в общем, или там в каких-то трансляциях работать, ну, чтобы, может быть, что-то будет связано с фигурным катанием тоже. Окей, все? Окей. Yes, Yes, oh my gosh, thank you. The banners are from us, and we're so They're amazing. So them. They're so great. Actually, the first time on practice when I skated around and saw this, it made me so happy, and it was just nice to We are happy that you are happy. Thank you so much. Yes, we wanted you to sign this for us. We hope they will be traveling with you at every competition. Really, I don't know if they will make it to North America, but we will try. Thank you. It does make such a difference for us. But really we will appreciate it. know that we will hand them maybe at home or in competitions. Perfect. Я говорю, если они не поедут, если мы не можем ехать до соревнований, будем дома развешивать, что мы поболеем. Ему, в общем, им было очень приятно, когда они увидели на тренировке, да? Понятно? Да, не знаю. Надпись покажи. Did you see what it says here? Yeah. That's awesome. Good. Our dream too. Yeah. Yeah, they're such beautiful banners. You did a great job. Well, because you inspire us, guys. Классно вы все делаете, вы нас вдохновляете, поэтому вот. Поэтому мы такие классные. Девочки, что следующее вы делаете сейчас? Я думаю, что Книжки будете передать. Где моя сумка? У меня там тоже книжка. Девушки, просто передайте им книжки. Okay. Next, we want you to sign our books. Your books. Did you see this book before? Nice book, no? Can you? Okay, so. Давай твою, потом мою. And my kids were actually watching pictures all the time. They know Tessa and Scott already. They know Tessa, Scott. Oh, I'm sorry. Нет, я хочу маркер. А у них есть второй маркер, они быстрее будут. Дайте второй маркер, передайте девочкам. Они будут вдвоем это делать. Девочки, где чья книжка? Мы сейчас моя закладываю. Я в свою рыбу уже заворачиваю. Настя, попроси ну. Где твоя книжка? Моя средняя. Следующая моя. Вот это сейчас моя. Sorry. Вот это твоя, Это моя 80? последняя, да. Моя сейчас будет. Господи, девочки, какая ваша? Could you sign my name? Вот это моя. Вот это твоя? Which one? Here? Вот это? Okay, can you sign it for Olga? O-L-G-A.
Thank you so much. Где моя книга? Мне спасибо. Да, можно. Thank you so much for all the presents and for taking your time to chat with us. Так, я машу твоей книгой. Вот это вот? Сколько, хорошо. Где-то возле Тессы. Вот, да, возле Тессы. Yes. А где возле Тессы? Вон, мне кажется, наоборот. Только меня не вернул. Наоборот. Переверните. Вот, да. Yeah, I'll switch. Вот с этой стороны, да. Are you going to the exhibition today? Of course. Really? Yes. Why are you surprised? I don't know. We want to see you one more time. Сейчас, я думаю, как ты спросила. Нет, ты спроси, я переведу. Потому что ты знаешь, что моя девочка получит спросить. Оля, это твой? Чья-то. So we started speaking Russian. So. Oh, that's okay. It's good practice. Yes, you have to practice. You will come often and you have to learn something. Yeah. So you guys, you just all met because you're figure skating fans? Yes. And so you met online or? Yes. Oh, that's That's so awesome. cool. That's great. Yes, I think so. Вы все встретились, потому что вы фанаты фигурного катания, вы все встретились в интернете, мы говорим, да? Lucky us. Да. Lucky us. You guys have no idea, sir. You have no idea how much of a difference you make when you feel the support and to see the banners, and it was so nice. We had such great support. We had no idea that we had such great support in Russia. Now you know? I know, we have to come back now. Yes. Для них, они не ожидали, что такая поддержка будет для них в России. Когда они все баннеры увидели, как мы их все поддерживали, они реально были в шоке. И теперь им нужно еще очень чаще приезжать. То есть для них это очень большое значение имеет, что мы их так поддерживаем здесь. It makes a big difference, it really does. So Will anyone be in Grand Prix final? Писать это для девочки Алены, for a girl named я отправлю по почте. She'll send it She couldn't come, so she sent it on post. How do you spell it? A-L-E-N-A. Девочка, как мы будем в общей фотографии? Да. Я думаю, да. Где? Ну, сейчас выйдет. Я тоже хочу Favorite position. My favorite position. Знаю, это написано. Это так называется. Они это назвали. Нет, это так и есть. Пожалуйста. Легко так. Да, я готова. Ван. В Ницце я даю вышивки, вы довезли их до дома, понравились ли они вам? Okay, in Nice, when we were in France, she gave you cross-stitch pictures as present, and so she's asking if you brought them home and if you like. Yeah, of course. I can't believe the number of hours that must have taken. It was beautiful. Понимаешь, да? Почти. Она не верит, что это, наверное, очень много часов заняло. 1 month each Thank you so much. We really appreciate it. Thank you. Yeah. Ну что, встаем? Okay, can we take a picture with you? Yeah.